अशा बस आहेत नाईट सफारीसाठी ओपन. तर आम्ही चाललो नाईट सफारीला या बसमध्ये. याला बोलतात ट्रॅम. ओके. अशी गाडी आहे. तर आम्ही आहेत लाईन लागेल आमचा नंबर. नाईट सफारी तर बघूयात कशी आहे. हा मग हीच आहे ना. तो आम्हाला सीट मिळाला. आता आम्ही विंडो सीट घेतला. विंडो सीट एकदम वाघाला एकदम जवळ खूप आता. हो एकदम जवळ typically found in its habitat. Moving on to the rocky outcrop to the right, we have the mountain, king of all. अरे अभी फ्लॅश लावले. Down, they take in pools of water and strain tiny organisms from the water using their specialized and Sinha means Sinha refers to multiple points. The antlers are formidable weapons used to fend off rivals' attacks during the mating season. Very powerful jaws that can crack open bones. Their big ears and extremely keen sense of hearing allow them to zero in on an ongoing lines used to be found across India and the Middle East. But natural habitat is disappearing. Now they are restricted to a very tiny area of India. Population. A single event like a large forest fire could cause them to be extinct. Here at night. आळशीत रे. निवड धावत पण नाही. चाललाय वरती गेला. Males' supper and daytime rest routine must be especially energy efficient. Because he saw a lion when he first landed. There's just one problem with this. वरड ना. नाही कधी मारलेलं दगडी कोणच्या. आगीच लावलाय. काय दिसायला मार्ग नाही. नाईट सफारी सन्नाटा नाही. राणी गँडा मिस्टर पांडा. अरे रस्त्यावरती आलाय. दिसत नाही रे. दिवसाचीच बरी वाटते. इकडे आपल्या इथं मी बाहेर बघतोय. Female elephants have shorter ones known as humans. The challenge now is to protect these breeding wild populations. We support conservationists at the forefront. चायले घाबरत पण नाही. आम्ही इथं बसलोय. Consequences that ripple through चल तुझा वेगळा प्रकार आहे काहीतरी वाटतं. चव्हाण. हा मग मागाच्या हातीला काय होता. एकदा जो आलाय ना. एकदा जो आला तो का परत येणार नाही. एकदम थर्ड क्लास होती. थर्ड क्लास अशा हातीचं कुठं बघशील काय होईल दिसायला. वेस्ट पैसे वाया गेले आमच्या नाईट सफारीचे. लय एक्सायटेड होतो मी. काहीतरी चांगला बघायला मिळेल. दिसतच नव्हता काय करशील. फायदा नाही झाला म्हणजे. डुक्कर दाखवायला घेतो. हे अनिकेतदा डुक्कर बघायला बसला का इथे.
अर्धाच आम्ही इथं वाट बघतोय शोची. शोला आत्ता चालू झाला आणि बघितलं तर काय आली डुक्कर. आईला नको झालंय. These animals will use the long tail, very cute raccoon dog, and that is her favorite spot to hunt. Some of you might wonder, is it a raccoon, is it a dog, or is it a bit of both? Now the answer is neither. These animals are more closely related to the wolves as well as the foxes. But unlike its cousins, these animals will hibernate and they'll eat everything in order to do so. Besides being found in Japan, these animals can also be found in Siberia as well as in Russia.